ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਪੀਟੀਸੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਪੀਟੀਸੀ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਸਟ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾय ਦ ਟਾਈਮ we're done with our show you might just be dancing away on your feet. Well, we're observing Women's Month in month of March. ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ in general for women have done a lot. They've paved the ways for many women for generations. Or ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ there are many other women who are still doing a lot more for the future generations. Some are making a stand in politics, some are making a stand in the business world, and there are some who are taking the entertainment world front and center. Us de naal hi, I'm going to introduce you to my next guest who's not just teaching Bhangra to the Indian and Punjabi community, लेकिन उन्होंने भांगड़े ਨੂੰ एक इस तरह ਦੇ अंदाज ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕਿ even the Americans and non-Indians are dancing away with it. With that, I introduce you to my guest, Megha Kalia. Sat Sri Akal, Megha. It's a pleasure to have you here today. Sat Sri Akal, Gurmeet ji. Thank you so much for the wonderful introduction. You're so welcome. So tell me, Megha, कि ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ upbringing ਹੈਗੀ, you were born in India, raised in India, but then you came here mid-age. Right? So in between, you're still very, very young. But if you think about it, addi zindagi utthe nikli addi the. The roots that were put in you from Indian culture, oh hun aake ithe flourish ho rahe ne into a different career path. The career path te jaan to pehla mainu eh dasso ki how was your upbringing in India aur jehda tusi aaj kam kar rahe ho Bhangra da, how has that been influenced from childhood? ਤੇ ਪੰਜਾਬਣ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬਣ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਬੋਰਨ ਇਨ ਦਿੱਲੀ ਐਂਡ ਰੇਜ਼ਡ ਇਨ ਮੁੰਬਈ। ਨਾਨਕੇ ਮੇਰੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਦਾਦਕੇ ਕਪੂਰਥਲੇ ਤੋਂ ਨੇ ਤੇ ਰੂਟ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੇ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਆਈ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰਗ੍ਰੈਡ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਹੌਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ 'ਚ। ਤੇ ਡਾਂਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਮਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਉੱਥੇ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਟੱਪ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਮਾ ਨੇ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਐਸ ਕਿਡਸ। ਬਟ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸ਼ਾਇ ਜਿਹੀ ਸੀ ਡਾਂਸ ਕਰਨ 'ਚ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਈ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਫਰੈਂਡਸ ਬਣਾਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੋਅ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫੈਸਟੀਵਲ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। But wait, before you go into Bollywood, you came here for hospitality. Absolutely. So hospitality ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ tell me how far did you, because now as a parent ਅਗਰ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ hospitality ਵਿੱਚ, okay? How far did you get in that? ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋਈ ਹੈ hospitality ਵਿੱਚ? I finished my hospitality. You did? So absolutely. While I was doing that is when all this was happening, when Bollywood came into picture, and then ਅਸੀਂ student organization ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਉੱਥੇ called Purdue Indian Dance Club, ਜਿਹੜੀ ਹਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ? Purdue University. Purdue University, okay. ਹਾਂਜੀ, the Lafayette campus. Okay. Once we had that going, we 4 of us got together, 5 of us, and said, let's do something different. ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਭੰਗੜਾ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਭੰਗੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕਿੱਥੇ like how are you thinking about doing ਭੰਗੜਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। It's in our body, it's in our blood, it will come. Absolutely. And that's how the journey started in ਭੰਗੜਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰ ਗਈ। ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਹਸਪੀਟਲ ਕੇਟਰਿੰਗ ਯੂਨਿਟ 'ਚ। I was a manager, and then I moved to New York to work as a restaurant manager. And after the restaurant management, I realized that I was looking for something, a passion that I couldn't find. So ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, obviously when you're new at something, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ acceptance ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ resentment ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। Which one did you get more of, acceptance or resentment? ਕਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ? Resentment ਆਈ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਆਈ ਸੀ। I did my research, I said, I'm just going to do this because ਮੈਂ ਬੰਬੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਪਲੀ ਬੜੀ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਪਲੀ ਬੜੀ ਹਾਂ ਬੰਬੇ 'ਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ as we were growing up, we realized that we really wanted to do something different other than Bollywood, and so we said, okay, I said to the 4 guys from Purdue Indian Dance Club that we should do Bhangra.
And I had to prove myself that why I wanted to do Bhangra. So you're proving it to the guys why you should do Bhangra. Absolutely. And my first choreography, I cannot forget, was with 10 men. Okay. And I was not involved. The last minute, I remember someone backing out and saying, "Oh, I'm not going to do this," because it was a woman teaching, and we had we had some issues, and so I had to jump in the last minute, which was quite unique for me at that time. But you know, अगर देखा जाए आज के ज़माने विच भी जिथे women have accomplished so much, okay, and when as we talk about Women's History Month, there are so many women who have done so much. Look at Indra Nui heading PepsiCo. Absolutely. Okay, so to say कि मैं इसके अंदर drop out होना है क्योंकि एक lady सिखा रही है, एक कुड़ी सिखा रही है. How did you feel about that? I was quite okay with this. I was like, you know what? If you're not going to do it, somebody's going to do it. I'm going to do it. Okay. So that's really... So that's how it all really started on performing stage. I was a choreographer initially, but it came on stage, and then, of course, you know, I started teaching in the community. बच्चों ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਾਫੀਅਟ 'ਚ. Okay. Students ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ shows ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਭੰਗੜਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀ so it became a fusion absolutely but when you say ਕਿ you know what the college students ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ or this was a fluke? This was absolutely a fluke. Never ever danced Bhangra before. I just felt I'm Punjabi. You know, this is in my blood. I should be able to do this. We're born with it. That's it. That's it. So that's how you got into that. Yes. And ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ stage ਤੇ shows ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ? नहीं, उस के बाद मैं ग्रेजुएट करके मैं जिदा दसिया कि मैं काम करना शुरू करता अपनी फील्ड से फिर न्यूयॉर्क आ गई मैं न्यूयॉर्क आके भी मैं अपनी फील्ड से काम कर रही थी But did you ever take that seriously कि you know what you've been able to teach students you've been able to you know उस एक organization बना के एक group बना के ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ different ਥਾਵਾਂ ਤੇ और perform ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ तो did you ever even mentally ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈਗੀ ਕਿ I would you know of course you're doing your degree but did it ever come to you कि maybe degree stop करके ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ concentrate ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? Not at all. Okay. Not at all. Not once. ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਤੇ graduate ਕਰਕੇ job ਲੈਣੀ ਸੀ and my focus was my career, hospitality and tourism management career. And I moved to New York. I started working here. I realized I was looking for something different. I needed something in my career as well. So I went on a backpack trip, on a journey. Oh my God. And usually that happens when you get to midlife crisis. You're too young to go through this already. Well, I was in New York City, you know, and this of course, it does that to you. Yes. It does that to you. So a year of being into New York City, less than a year maybe, and I was out on my journey. For 6 months on an H-1B visa, I quit everything here and I said, I'm gone. Oh boy. And I traveled 13 countries nonstop. Which countries were you in then? New York to Athens, Athens to Rome, Rome to Barcelona, Barcelona to Cairo, Cairo to Kuala Lumpur, and to Bali, to Singapore, to Hong Kong. In 6 months? In 6 months. Okay. And then quite a bit in India as well. Then मैं जब India पहुंची हाँ फिर मैं पापा ने कहा कि मैं job छाड़ देनी है. ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੌਬ ਛੱਡ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹਲੇ ਤਾਂ ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਓਕੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ and I did not know where to start because I was really passionate about India since my journey was so wonderful and I met such wonderful people and said have you seen Taj Mahal and have you seen Jaipur and I said you know what? No, I haven't seen any of this. So I made it a point that when I came to India, after my trip around the world, I extensively traveled from Kasauli all the way down to Tamil Nadu, making a turn. And I touched all the touristic spots, and I made my connections and realized that I'm going to start a tourism company that does tours. So I came back to New York City and I got funded, angel funded by a VC in California, and I was on a journey to do elephant ride tours, which was a personalized custom tours company catering to Americans in America for tours in India. Okay. Yes. So
think, okay, so now of course let's take this step back, okay? ਤੁਸੀਂ tourism company ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ funding ਵੀ ਦਿੱਤੀ? ਹਾਂਜੀ. Are you still doing that today? ਅੱਜ ਵੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? So the story goes on. Okay, because you know what, as an investor now I'm thinking ਕਿ ਜਿਹੜਾ angel investor ਸੀਗਾ ਜਿਸਨੇ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, what happened? Where's my company? Where's my money? Where's my ROI? Is there this sare te ki hoya fir? They say when you're planning, life happens to you. Life happens, you're right. But on somebody else's money, life really doesn't happen well. Well, he lost his money in the 2008 downfall, the financial crisis. And that's when we couldn't sustain the company. Of course. So he withdrew funding, and here I was thinking about going back to my hospitality business or going back to I don't know what at this point. Tourism karke, were you getting the satisfaction jehda tusi, you know, you said you wanted to do something, that satisfaction that you wanted, job chhod ke jehdi satisfaction chahiye absolutely. I was on cloud 9 every time, and to the point ki main apni personal life ch bhi kuch karna chahndi si hun. Main sochdi si ki main ਇਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਟੂਰਿਜ਼ਮ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਬਟ ਕਲਚਰਲੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਡੀਅਨ ਕਲਚਰ ਕੇਮ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬ, ਆਈ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪੰਜਾਬੀ. ਸੋ ਦੈਨ ਆਈ ਸੈਡ ਓਕੇ what can I do in my best way, like what can I offer. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਿਖਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ let's start. And I created a meetup group here and I just started teaching, and that's how it all started. As diverse as New York is, I think इथे कुछ भी अगर decide करो, एक बारी ठान लो कि मैं करना ही है का, no better place than New York then I think to get on with it. So when did you start your own Bhangra di New York City Bhangra, as NYC Bhangra as you call it? So basically, while I was doing the tourism business, I did have NYC Bhangra Club. Okay. Which was a hobby, which was not a career, it was a passion. And NYC Bhangra Club did a lot of parties, did a lot of classes, but just community based, pro bono. This was not paid classes. This was just come dance with me, you know, we're going to ballet in the class, and ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ perform ਕਰਨਾ ਜਾ ਕੇ. And these are people who are working professionals, friends of mine, friends who have come from meetup and have now become friends, strangers who've just come through meetups or I've bumped into on the streets, and I bring them to the studios and say let's ballet, and that's how it all got started. And ਕਿਹੜੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ? ਅਸੀਂ Nola Studios use ਕਰਦੇ ਸੀ, Shetler Studio, Ripley Greer. So Ripley Greer we're still using until today. Okay. But so NYC Bhangra Club became NYC Bhangra when I decided to do this as a career. Okay. Which is 2 years later. Okay. And that's how we're still into it. And that's how you're still here. Well, you know what? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ break ਲੈ ਕੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ. And then I want to hear about what people's ਲੋਕਾਂ ਦੀ perception ਕੀ ਸੀਗੀ when you made this into a career. तो एक छोटा जिहा break लेके ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ, and we're going to hear Megha Kalia's journey on starting something as a hobby ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ full-fledged career ਬਣ ਗਿਆ. Stay tuned, we'll be right back. ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है. अज असी गल कर रहे हैं मेघा कालिया नाल फ्रॉम NYC Bhangra, जिन्हां ने एक पैशन हुण एक करियर विच बदलता हैगा. ते मेघा, टेल मी कि यू नो व्हाट, बेसिकली यू स्टार्टेड टेकिंग समथिंग जो तुहाडा पैशन सीगा, उस नूं तुसीं एक हुण फुल फ्लैज करियर अंदर बना लिता हैगा. जदों तुसीं ये डिसीजन लिता है कि यू नो व्हाट मैं लोगों नूं भंगड़ा सिखाना है, तुहाडे पेरेंट्स दा रिएक्शन की सीगा? उन्हां नूं किस तरह लग्या कि यू नो व्हाट this is what you want to do? लोगों ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? How did they feel? Initially there was some resentment. Of course. I will you know say that. But they've been very supportive. They've been very supportive because they accompanied me to a lot of the shows that we did outdoors, for different festivals that we performed to, different gala nights we performed to, and they saw how the audience really appreciated what we did. And so they were very supportive eventually. Yes. And is ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕੈਰੀਅਰ ਅੰਦਰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਕਦੀ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀ ਭੰਗੜਾ ਸਿਖਾ ਰਹੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ ਭੰਗੜਾ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, ਤੇ ਯੂ ਨੋ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਧਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਪਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਦੇ ਡੋਂਟ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵਟ ਸਮਵਨ ਕੈਨ ਰੀਅਲੀ, ਗਰਲਸ ਕੈਨ ਡੂ ਦਿਸ ਟੂ. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ? Yes, काफ़ी positive response सीगा, but हले भी I think there is a long way to go. हले भी? हाँ जी. Oh wow. Long way to go. All right. Yes. So people, Indian community कलों तानू लगता है it's still a long way to go कि लोगों ने accept करना है. What about the non-Indian community?
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ? Very well received. Really? Recently, ਅਸੀਂ New York Road Runners ਲਈ, New York City Marathon ਲਈ, we have represented India and done Bhangra for TCS's NYC Marathon in 2014. Okay. So it has been absolutely well received. ਅਸੀਂ recently Public Theatre of New York ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 shows ਸੀਗੇ in Central Park ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ cater ਕੀਤਾ. So absolutely ਜਿਹੜੀ community ਹੈ, American community ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਐਨਰਜੀ, ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੁੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਰਟ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ ਅ ਲੋਟ. ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਭਾਂਗੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੈਂਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਾ ਚਾਹ ਕੇ ਵੀ you start tapping your feet and you start dancing to it. So I think it's a very, it's very uplifting beat by itself, which I think it appeals to every music person. Anyone who loves music, they would love that. So now you said you still have a long way to go. Where do you want to go? That's my dream, to take it to Hollywood. Okay. And I know it's going to happen very soon. मेरा एक student हैगा ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭੰਗੜਾ, ਉਹ ਹੁਣ Walt Disney ਨਾਲ he is the Mowgli of Jungle Book. Oh, okay. And he's a student of NYC Bhangra. So we're really excited for him. ਅਸੀਂ recently एक French TV show ਕੀਤਾ ਹੈ last year. And last year we also did a student movie called We Just Met. Okay. And so yeah, we're heading in that direction for sure. So किस तरह ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ where all have you performed now that it's become a full-fledged career? Your basic thing is keep front and center. You have to be in front of people's eyes. You have to be in front of the right people, so to speak. ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ perform ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ exposure ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ? ਸਾਡਾ ਮੈਕਸਿਮਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਆ ਨਾਨ ਇੰਡੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ, ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ. ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਥੀਏਟਰ ਆਫ ਨਿਊਯਾਰਕ ਲਈ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਨ ਸੈਂਟਰਲ ਪਾਰਕ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਦਾ ਪਾਰਕ ਹੁੰਦਾ ਆ. Yes. We've done that. We've done the New York City Marathon opening. ਅਸੀਂ Bhangra being a dance of social merriment, it's best when you take it outdoors and to larger audience, and that's what we've tried to do. Okay. ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੈਸਟੀਵਲਸ ਵੱਲ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਲਾਸ, nothing but just making people move their shoulders, just the beat of 1 2 1 2, ਢੋਲੀ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, live music and live moving of shoulders. And we get them into it. Believe it or not, that's the best part and our unique selling proposition in NYC Bhangra. ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ traveling is a big thing, I know. And to think, okay, now I'm starting my career. Do I want to start the family? Do I want to tie myself down and get grounded? Is ਦੇ ਵਿੱਚ how do you feel? ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗਾ? I think ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਲਈ NYC Bhangra is not just a dance school and a dance company. It is a mission. It is what I want to do. And my dream is to showcase Bhangra in Hollywood and show it to the masses. Okay. So when you have a dream and you're chasing your dreams, everything else takes a back seat. So clearly, yes, my personal life has taken a back seat, but there is so much pleasure and there is so much satisfaction in what I do that it just doesn't feel like my personal life is taking a back seat. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੰਗੜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ perception ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕੁੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ, there's a difference, like you said, acceptance and reception in it. ਉਹ ਥੋੜੀ ਅਲੱਗ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, right? So when you see that and now then they see it's a single girl doing it, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ do you feel the reception changes in people, or do they feel the same way as if nothing's changed? Or so NYC Bhangra has about 12 members, principal dancers. Okay. And ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ. ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੀਬਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ. ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. Okay. Yes, I do go to judge competitions. Okay. For the last 3 years I've been going to Boston Bhangra. Okay. But at the same time we really want to promote the love of the dance, because it's such a joyous dance that it brings smiles everywhere you go. Okay. On that note, I would like to introduce you to our festival of Holi, which comes in May, I believe. Absolutely. Yes. Coming up on May 2nd. And that is something
where everybody, all Indians, including Punjabis, of course, Punjabis have to come see. Yeah. We get a huge non-Indian audience, and they're all going crazy on the toll beats, and they're dancing and having a ball. And of course, we use that opportunity to introduce Bhangra in mainstream community. Great. So we're looking forward to that. Absolutely. We're absolutely looking forward to that. So let me ask you, there's so many things ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ you know what, you want to give this introduction to them of Bhangra, of the culture, of Punjabis, of Indians. What inspires and who inspires you? Who inspires me? Martha Graham. Okay. Inspires me. Okay. Yes. I have been a student of Martha Graham dance school, and she has been my inspiration. That was my first professional training in dance. I started out my career by training in Martha Graham's, dance school at the school. So it's so unique that I feel that she was an iconic figure in modern dance, and I'd like to bring something different to Bhangra. Oh, great. Well, you know what? We hope so. The Martha Graham of the Punjabi community. You never know. You never know when we see you up in Bollywood, Hollywood, of course. I know we're running out of time. Your thoughts to share with our viewers. You know, being a woman, apna career, to see apni life, apne haath andar leke. You know, you're breaking barriers. You're going above and beyond, okay? What a lot of people would think, you know what, Bhangra sirf apna culture hai, apne vich rehna chahiye, Bollywood tak and stuff like that. But tusi usnu ek alag hi norm de naal, you're introducing it with such ease to people. So it takes a lot. I really think it takes a lot to be a woman to do this, I think. And especially when you think about Bhangra, like I said, it's a man's world of a dance. But to say that, you know what, I can do it as well. And like you said, ek banda already thought a dance group chhad ke gaya siga because you were teaching it. So when you think of all these things in retrospect of life, ki jis tarah things have shaped you and your career to take this forward, what would your thoughts be for our viewers before we go? Just do what you love doing. Rest, everything will fall in place. Thank you so much for that. Thank you so much. And of course, you know, wish you all the best. You know, to see NYC Bhangra ta, you know, you've taken this front and center as a career. Wish you all the best, and we do hope to see you in Hollywood and cover that for you when you're making it there as well. So wish you all the best, and thank you so much for taking the time to join us here today. Thank you so much for having me. It's a pleasure. Sasrikal. Uzinali, of course, I want to thank you all for taking the time और ਇਹ ਸ਼ੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਪੀਟੀਸੀ ਤੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੂਮਨਸ ਹਿਸਟਰੀ ਮੰਥ ਐਂਡ ਵਾਟ ਬੈਟਰ ਵੇ ਟੂ ਸ਼ੋ ਯੂ ਵਾਟ ਮੇਗਾ ਕਾਲੀਆ ਹੈਜ਼ ਡਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਸਟ ਐਸ ਫਨ she's taken it into a budding career which of course is all around US. Uzinali, do check her out on YouTube and take a look at some of the dances that she's been doing around America, and of course soon we'll be seeing it around the world as well. So, thank you all for watching our show with us. Until next time, Sat Sri Akal.